The night before the race, I did not sleep. I could not even eat. My worst time was sitting at the start and waiting for that green light to go. When the race came, it was on. I took the pace up. I just started going berserk. And when we finished, we weren't sure if we were second or third. As soon as I looked left, I saw on the black screen, RSA won. And we just started celebrating. It was the most exciting moment in my life. Adrenaline pumping all over. Standing in the podium, it was the best feeling ever. I couldn't believe how heavy the medal was. And then you realize this is real. I'm an Olympic champion. I still get goosebumps now even talking about it. I'll never forget that moment. I came to this trip to learn, understand and experience what refugee means, and to see how sport can unite the refugees. If it wasn't for sport, I would not be where I am right now. I grew up in a township called Ematadene, which is in South Africa. It's an area where there's a lot of poverty. There's no water supply in your house. There's no toilets. Your basic human needs were not there. People are just struggling to survive. The power of sport, it breaks down the racial barriers. It unites people. It will change people's life like it did to mine. I have no expectations. I have never been into a refugee camp before. I'll go with an open mind to learn and see how life is. It's so sad that I aren't open. It's just sad that people are living under these conditions. I have no words for this, you know. How do these people survive? Yeah. It reminds me back when I was 6, 7 years old. In the township at least, you know, there are things to do. It seems like there's nothing else to do rather than sleep, wake up, sleep. Yeah, then just in the middle of nowhere. لما طلعنا من إزمير طلعنا على البلم كان 40 شخص في البلم كان خوف وكنا راح نموت ضلينا ساعتين بالبحر. So when you left home, did you leave home with your parents and did you know where were you going? What was the journey going to be like? لما طلعت من البيت ما كنت أعرف لوين بدي أروح. المهم نهرب من الحرب يعني. لأي شيء مو كويس كل شيء ما كويس. What's upsetting me the most is that every day that goes by, it's another day that these kids have no education. Another day goes by, these parents have no work. Another day goes by, they're still stuck on a tent. And these refugees are stuck on limbo. I would like to see them living a normal life. Hello, how are you? Can I play with you? It's nice to see the kids having fun, you know, playing. I mean, it's them that suffer a lot. Yeah. Goal. It was really fun. I enjoyed it. I felt like I was back home. And, you know, there was a language barrier, but we understood each other. Even, yeah, kids are able to find some happiness through sport.
Caesar. إبراهيم. Nice to meet you. اسمي إبراهيم محمد الحسين من سوريا من دير الزور. الحياة بسوريا كانت قبل الحرب يعني بالنسبة لي كانت يعني شيء جميل. صغير كثير، يعني بلشت رياضة السباحة أنا عمري 5 سنين. طبعا كان والدي هو المدرب تبعي بالسباحة. طبعا بعدها صارت الأحداث. طبعا انصابت رجلي وأنا عم بسقف بصديقي. طبعا صديقي كان بالشارع يروح على بيته وتصوبت خاصرته، فبلش يصيحني انه ساعدني 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 ابراهيم، فرحت اساعده وحضرت قذيفه اخرى فصوبت رجليني. وانا كثير اصدقائي المقربين وانا باليونان يسالوني ابراهيم انه كم سنه عمرك؟ انا الاساس عمري 27، فانا ما اقول 27، انا عمري 3 سنين. ليش عمري 3 سنين؟ عمري 3 سنين من تاريخ دخلت اليونان. فأنا طريقي للأمام ما عم بنظر للخلف، نسيان كل الخلف. طبعاً بلشت ألعب باسكت طبعاً مع نادي ماروسي. هذا الكلام من حوالي السنتين. يعني كان وقت تلعب رياضة الباسكت على الكرسي أنت عم تلعب أكثر من رياضة وليس رياضة واحدة. عم تلعب 3 4 رياضات بنفس الوقت. ورياضة حلوة للغاية وجميلة للغاية. طبعاً إحساس للغاية جميل وقت تكون إنه خيو أنت بهجمة باس باس طابة بالا، يعني إحساس للغاية جميل. إحساس طبعاً المرحلة اللي وصلت لها بالباسكت طبعاً الفضل الكبير هو لمدربي فايوس. Ο Ιμπραήμ είναι ένας πολύ καλός μαχητής. Είναι άνθρωπος που έχει δύναμη και όρεξη για δουλειά. 1, 2, 3. Μαρούσι! Μπορεί να το κάνει και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει. Το χειρισμό του αμαξιδίου πάρα πολύ σωστά, τότε ναι, μπορούμε να μιλάμε ότι ο Ιμπραήμ θα γίνει πολύ καλός. Πιστεύω ότι ο αθλητισμός δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις και δεν πρέπει να χωρίζεται σε αρτιμελείς και καθιστούς. Το μπάσκετ πιστεύω ότι είναι το πιο όμορφο και θεματικό άθλημα που υπάρχει. طبعا بالنسبه لرياضتي واتمنى بالايام القادمه انه في لعيبه كبار موجوده هون باليونان. بتمنى انه يوم من الايام انه بوصل للمرحله اللي هم فيها وصير انه وقت انه بنزل ضدهم بصير بطلع بنتيجه. وبتمنى انه يوم من الايام العب مع المنتخب اليوناني في الباسكت على الكاروتسي في بطوله العالم في دوري ابطال اوروبا. اشارك بهيك بطولات عالميه. Okay. Feeling very tight, but good. Feels nice and balanced. I just need to get used to it now. Okay. Yes. Έτσι, φάουλ. Foul. Φάουλ. Okay. Έτσι. Δεν φάουλ. No foul. No foul, ναι. Μπάσα. Give me some time. Give me another shot. This is how it's done. That's very interesting. It's not. I don't feel connected to the ground or balance. So everything is going to work from the hips and then thrust through. So it's a bit challenging, but I'm enjoying it. Bravo, nice. It's a combination of everything, of movement, ball skills, moving the wheelchair around, you know, so it's a combination of technique. I really have respect for wheelchair basketball players, especially to Ibrahim. He's obviously mastered it. Ah, bravo. Very good. Ah, bravo. What does sport mean to you? 22 سنة أنا عم أعيش. أنا هذا جزء من حياتي، جزء من حياتي إني الرياضة يعني مثل الوجبة الغذائية بشكل يومي. أنا لما ألعب رياضة بتوقع إني بموت. I have the same feeling. I love sport. It has done so many things for me. It has made me meet a whole lot of different people, different cultures, and travel the world. And you know,
That's wonderful. Thank you very much Okay, well. for the experience and letting me play with you. I know you're a very busy sportsman as well. Meeting Ibrahim was very exciting today. What an energetic man, such happy spirit. I think sport has made Ibrahim strong, has built him, and obviously has opened many doors. He's not only now a swimmer, he's just a basketball, he's doing everything. It has helped him as well to escape the trauma that he went through, and he's still probably going through it. He's going through a tough situation. And in that case, I mean, sport has played the most important role in his life. Hi, how are you? My name is Sizwe. Thank you, Mustafa. Nice to meet you. أنا اسمي مصطفى عوض من سوريا. وقت اللي طلعنا من بلدنا نحن ما عم فكرنا إنه كلمة لجوء هي اللجوء، يعني بالنسبة لنا نحن اللجوء ما بقوله اللجوء، أنا بعتبرها إنه عابر للحظة من اللحظات إنه أنا راح انجلط، يعني راح موت من القهر على الأولاد. ضليت فترة طويلة وعم بحسب هالحسابات هاي إنه راح أعرضهم للخطر، راح يعني ممكن يغرق البرم، وهذا ممكن كبير، يعني بلمات كثير غرقت وراحت عالم ماتوا يعني. بالنسبة للاجئين اللي عندنا موجودين في الكامب، يعني أنا بفضل إنه يمارسوا الرياضة كلهم بشكل عام، اللي كان كبير وإن كان صغير، لأن الرياضة ممكن طالعة من جو الضغط اللي عايشين فيه، جو الكآبة، جو الملل. الرياضة بنشعر بسعادة كبيرة، يعني بننسى كل شيء موجود سابقاً. أنا بالنسبة لي الرياضة بتعني لي كثير، بتعني لي كل شيء بحياتي، أهم شيء بحياتي، وخصوصي رياضة البادمنتون لأني أنا نشأت وتربيت عليها. نحن بالنسبة للرياضة المرتبة الأولى عندنا في بلدنا، كثير بنعشق الرياضة، منذ الصغر نشأنا على الرياضة، لأني بتبني أجسام، بتربي العقول، بتربي عقل، بتربي جسم. What is it like to live in this camp? وقت اللي جينا لهون تغيرت الظروف معنا، فبدنا نحن نحاول نكابر حالنا، بدنا نطلع من هالجو، بدنا نحاول نساوي شيء هون. مثلا أنا حاولت إنه أدرب الأطفال، يعني واحد ينسى شوي جو الضغط وجو الكآبة وجو الملل، نحن فيه ملل كثير، أنا حاولت إنه أساوي هون رياضة، وراح أدرب. أنا هلا راح أدرب هون بالكامب. عندي عدة أطفال، بنات وصبيان، شباب صغار، راح بلش فيهم تمرين وإن شاء الله هيك نساوي هيك فريق حلو ولعبة حلوة وجو كثير حلو راح يصير بالرياضة هون بالكامب. شايف؟ هاي إيدك هون ثابتة، هاي بتضرب. ايوه مضرب هيك هيك قوي. قوي. هوب هوب. Who's winning now? If you think I'll be out of breath, I'm not yet. Otherwise, feeling good. Just warming up. Sizwe is leading. He's very good. He's a coach, you know, he's a professional. I've learned some good lessons from him. It is my first time in badminton today, so I'm just having fun. You're not tired? Tired. We don't speak of the word tired. I don't know what that means. Sport is really important to me. Without sport, I wouldn't be here today where I am. It took a lot of hard work, a lot of perseverance. I'm here today to show you my medal, to encourage you to keep going at sport.
هذه عم ذهب كلها؟ هاي ب 2012 اعتقد. You should try this on because you are really a champion in badminton. Oh, you look good. انت كبدايه اول مره بتمسك مضرب وبتلعب ممتاز يعني فوق الوسط يعني جيد باعتبارك اول مره بتمسك مضرب تمام يعني يعني اذا تركت الالعاب قوه بتاعتها عندها رح تصير فيري جود. Thank you so much. That was good. الرياضه ما بتفرق بين اي ديانه او اي عنصر ما بتفرق. احنا بالنسبه لنا هي بتساوي المحبه بتساوي الالفه بين المجموعه هي. فنحن هدفنا الاول والاخير هي المحبه بين الاطفال. We were about to meet a family who were in a camp like the one we were in earlier on. They were rescued by a Greek family. It's crazy how the environment has changed from there to here. Hey, how are you? How are you doing? أنا اسمي محمد صناع وعمري 10. اسمي أنعام محي الدين قربي وأنا أمه لمحمد. وقتها كانت بسوريا كان في كتير حرب. كنا ما نقدر نعيش هناك، كان ما ضلها ماء، كنا نجيب من المناهل. طلعنا تهريب من سوريا لتركيا وقعدنا فترة بأزمير على بين ما زبطنا وضعنا وطلعنا بالقارب الموت. من تركيا طلعنا على أزمير، طلعنا بالبحر، كان الموج بس عالي شوي. وصلنا اليونان، دخلنا رحنا على الكامب. وقتها كنا بالكامب كنا منا مبسوطين وكان ما في كانت تأثر شيء، كان كتير برد وكان ما في مي. شعور ما بين نص حدا، كنا كتير يعني منا مبسوطين. Hello. Welcome. Thank you very much. Thank you Thank you for coming. for having us here. This is my husband. Hello, Mr. Costas. The first time I saw Mohammed, he was a nice, sweet young boy who could be my son. He just followed his mom, carrying as much as he could, clothes, nothing more. People in Domeni, the refugees there, so many people staying out in the rain and in the cold, that would be very hard for them, especially for women and young children. After discussing the matter, we decided together to do something about that. We went to the office of the UN, and there was a nice lady. She said that there were some people who were asking for shelter. So we took them and brought them to our home. I felt joy in the heart that you're doing the right thing. And me also. Yeah. هلا محمد أول شيء كان فرحان، بس لما طلع وشاف الخوف فينا وهيك بلش يبكي. بعدين الحمد لله رب العالمين الله بعثنا كمان هالعيلة اللي هون، الحمد لله رب العالمين. بس بالقبل كانت كثير نفسيته تعبانة. We did introduce Mohammed to judo because we used to take our son to judo. He's a boy who is eager to learn, to experience new things. Μου αρέσει να εκπαιδεύω πρόσφυγες
και παιδιά προσφύγων, γιατί και εγώ προέρχομαι από προσφυγική οικογένεια. Γιατί η οικογένειά μου έζησε την προσφυγιά, ξέρει τι είναι, υπάρχουν ιστορικές μνήμες και αυτές δεν θέλουμε να σβήσουμε. Την πρώτη φορά λοιπόν που είδα τον Μοχάμετ ήταν ένα Σάββατο πρωί. Είδα μπροστά μου ένα πληγωμένο άγγελο, ένα παιδάκι. Το οποίο δεν χαμογελούσε πολύ. كنت كثير متشوي وكثير بحب ألعب مع أنا ورفيقي. أنا بحب الجودو لأني يعلمني أدافع عن حالي. كان جاي من الحركات اللي متعلمون كان اجى هيك صار يفرجينا عليهم كيف يعرض لنا اياهم قدامنا كيف علموا المدرب الله يجزيه خير بجاه النبي كان كثير مبسوط. Τελευταία διδασκαλία του Τζιγκόρο Κάνο, του ανθρώπου που έφτιαξε το τζούντο, είναι ότι το τζούντο μέσα από την επίθεση και την άμυνα εξεκβενίζει το πνεύμα των ανθρώπων. Hello. Thank you. Yes. I'm a bit excited, I'm also nervous. I don't have the skills they have. Rowing skills are different. Hey, Okay. welcome at dojo. Thank you very much. 1, 2, yes. Second, and throwing. Yes. So good. Very good. Okay, let's go. Ready? 1, 2, yes. So good. Very good. Judo was fun. I am in pain at the moment, but that's fine. It's good to see that it's giving Mohammed a bit of confidence, and hopefully he can learn some more life skills and come out on top of this thing. Το τζούντο βοηθάει τους πρόσφυγες να αποκτήσουν ταυτότητα και να ενταχθούν σε μια κοινωνία που δεν τη γνωρίζουν και να γίνουν ισότιμα μέλη αυτής της κοινωνίας. It has surprised me that the treatment to the refugees from Greece is warm, considering that they are not the wealthiest country. I'm sure they're trying by all means to assist where they can. Judo brought our families closer together. Myself especially as a mother with Mohammed's mother, we are so happy with what our boys achieve. Judo and in general sports unite people. It doesn't matter if you have the same language, the color, religion, where you come from. It doesn't matter. It's amazing how sport can unite people. It's unique. That's unique, you know? Yes. It's wonderful to be sitting here in this place with such history. It's also strange to be at the heart of the refugee crisis. Thousands of people have died trying to cross the sea to get to Europe. These people have nowhere to go, no freedom, and are struggling. But from what I've seen in this trip, sports unites people, no matter where they're from or what religion they are. It gives them a sense of hope, and it allows them to escape the trauma that they're experiencing at this moment of time. Sorry, can I play football? Oh, yes. Yeah? No! I've got a second chance, so I cannot mess it up. There. So inside. I think people should understand that refugees are normal people. Some of them are educated. Some of them are athletes.
and most of them have dreams, just like we all do. I would like to see them living a normal life, education for the kids, employment for these people, a normal life. I'd like to see that. As Nelson Mandela said, sport has the power to change the world. Sport can inspire. It can unite people in a way that little else does. Sport can awaken hope where there was previously only despair.